ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് 2 ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ. നിങ്ങളിൽ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ആൻസേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടായ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് നൽകിയത്. കാരണം ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: After reading Melting Wall and in the wake of newspaper reports about millions of refugees who are denied entry into the developed nations, you feel that there should be one world for all without any walls or boundaries. Prepare a script for presentation as the first speaker in a panel discussion on one world without walls. എക്സാമിന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട, വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? മെൽറ്റിംഗ് വാൾ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷന് നിങ്ങൾ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കർ നിങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് വാൾസ് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷന് നൽകുന്നത്? പ്രിപ്പയർ എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക, വൺ വേൾഡ് വിത്തൗട്ട് വാൾസ്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്പീക്കറായിട്ട് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. എ വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. വി ഹാവ് ഗാദേർഡ് ഹിയർ ടു കണ്ടക്ട് എ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് One world without walls. I am happy to start the discussion. Every day we read from newspapers or hear from the TV that millions of refugees are being denied entry into the developed nations. I feel that there should be one world for all without any walls or boundaries. The developed countries have plenty of natural resources. They need a lot of workers in their farmlands and factories. So these refugees must be given entry into those countries which can afford them. These people will not be a burden. They will be a great help as they can do a lot of menial jobs. In the poem Melting Wall, the poet Robert Frost is of the opinion that there shouldn't be any walls. But his neighbor promotes separation. The world is becoming a global village. So, we must not think of creating barriers. Instead, we must think of uniting all the countries in the world. Science and technology have made the world a big village. So, why don't we think of a world without walls? Things happening in one country affect the others also. What we need is a peaceful, joyful world where we all can live like brothers and sisters, enjoying all the good things of life. A dream? I am not sure. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടേതായ ലെവലിലൊന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ. ഒരു മോഡൽ മാത്രം ഞാൻ തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: Robert Baldwin accepts the job offered by Mr. Marshall in the Third National Bank. When Baldwin comes to report for work, Mr. Marshall introduces him to the other colleagues. What would Mr. Marshall say about Mr. Baldwin? Draft the introductory speech for Mr. Marshall. ഇതുപോലെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇർഫാൻ അലമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്പീച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഷഹീൻ മിസ്ട്രിയെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്പീച്ച്, അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ മിസ്റ്റർ മാർഷൽ മിസ്റ്റർ ബാൽവിനെ തൻ്റെ പുതിയ ബാങ്ക് തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് വേണ്ടത്, ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ച്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് കറക്റ്റ് ആൻസർ മിസ്റ്റർ ബാൽവിൻ ആരാണ് എന്നറിയാവുന്നവർക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ബാൽവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് പഠിച്ചവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇർഫാൻ അലമിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ഷഹീൻ മിസ്ട്രി ആരാണെന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്പീച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി എഴുതാം. ഇതിനൊരു സാമ്പിൾ ആൻസർ മാത്രമാണ്. ഇർഫാൻ അലമിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ആൻസർ. ഡിയർ കൊളീഗ്സ്, let me introduce to you Robert Baldwin, who is joining us at the Third National Bank. He was previously working for Mr. Gresham. You all know that Gresham is currently in jail for misappropriation of a huge amount of money. Mr. Gresham promised Mr. Baldwin $1 lakh just to say
I don't remember in the court. Such a statement by Mr. Baldwin would save Mr. Gresham from getting punished. But Baldwin refused the offer because he is such an honest man and he values his principal more than $1,00,000. It was Gresham himself who told me about it. We all should be like Robert. We are proud to have him in our midst as our colleague. Thank you. Next question. You are the reporter of a local daily in Manhattan. You visited the place a week before the fight between the Amigo brothers. You could find matters of new interest in the preparations for the fight. Draft a newspaper report. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനാണ്. അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് ആ ലെസൺ ബേസ് ചെയ്താണ്. അമീഗോ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ശരിക്കും വായിക്കണം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ദ ഫൈറ്റ്. ഫൈറ്റിന് മുമ്പുള്ള ആ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ Tompkins Square Park witnesses a great fight. That means Tompkins Square Park is going to witness a great fight. അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പ്ലേസ് എഴുതുക. പ്ലേസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാൻഹട്ടൻ എന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടോംകിൻസ് സ്ക്വയർ പാർക്ക് എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയാകും. മാൻഹട്ടൻ ഈസ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രെൻസി. There is still another week to the much publicized fight between Antonio Cruz and Felix Vargas. The venue of the fight is Tompkins Square Park. The large posters on the walls show the pictures of Antonio Cruz and Felix Vargas punching at each other. The biggest boxing. People all over Manhattan had only one thing to talk, the fight coming after a week. In the cafes, in the buses, the train, people go on arguing as to who will win. Some say it would be Antonio, while others say it would be Felix. The strangest thing is that people are betting heavily on both sides. Everywhere the talk is about the fight. Some even say it would be a bigger fight than the Muhammad Ali versus Joe Frazier fight. Not only men, but even the women and children are discussing the cause and the possible outcome of the fight. The entire Manhattan is in the grip of the fight and Antonio and Felix are the heroes. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറപ്ഷനെ കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഇത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആൻസറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണോ ആർട്ടിക്കിൾ അത് ടൈറ്റിലായി കൊടുക്കുക. കറപ്ഷൻ, വേസ് ടു കൗണ്ടർ ഇറ്റ്. കറപ്ഷൻ ഈസ് any act that interrupts the laws and principal values. It curtails the development of a country. Even if it is legally restricted all over the nation, there are lots of corruptions occurring in all the places. We can see many examples in our locality. We read about such cases in newspapers. Today we can see corruption everywhere and in everything. There are so many people behind the curtains who are promoting these types of crimes. Of course, it affects the proper development of a nation through corruptions in politics and social life. The government had taken certain strict measures to stop this. The best way is to realize about the result of doing such corruption crimes to the society and adverse effects caused by it. Everyone have to live honestly and work together with peace. If we stand together in implementing a corruption-free nature, we can make it success. There are many ways adopted to control corruption. Anti-corruption laws, organizations, programs, policies, etc. are some among them. ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അല്ല, ജസ്റ്റ് മോഡൽ മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ.